a date or a part on the calendar that you're targeting to make your comeback? 컴백하는 그 날짜 혹시 목표가 있는지? 처음부터 일단 지금까지도 갖고 있는 거는 무조건 일단 올스타 브레이크 끝나고 나서부터 후반기서부터는 합류하고 싶은 생각이 있고 그거에 맞게끔 제가 준비해야 된다고 생각하고 일단은 그 계획을 가지고 지금 계속해서 하고 있는 Yeah, from the get-go, I set up. Ideally, I wanted to get back right after the All-Star break, so I could be part of the team for the second half of the season. And that's my goal right now. And I'm gonna have my schedule set up accordingly. 토론토 블루제이스가 현재 메이저리그에서는 유일하게 5선발 로테이션을 운영하고 있습니다. 현재까지 운 좋게 선수들의 부상 없이 5선발 체제를 잘 유지하고 있는데요. 하지만 우리가 잘 알듯이 162경기를 소화해야 하는 메이저리그 팀들은 이렇게 한 시즌 내내 5선발 로테이션을 유지할 수가 없다는 것입니다. 부상도 있겠거니와 선발 투수들의 부진 등의 이유로 로테이션에서 제외를 시켜야 하는 경우도 발생하게 되니까요. 토론토의 선발 투수들 중에서도 그런 문제가 나오기 시작한 선수가 있죠. 알렉 마노아의 경우인데 성적도 문제지만 경기 초반에 자주 무너지면서 선발 투수로서의 책임을 다하지 못하고 있는 상황입니다. 이에 팬들은 마노아의 마이너리그행을 요구하고 나섰지만 현지 전문가들이 마노아를 마이너에 내려보낼 수 없는 이유를 바로 밝힙니다. 현재 토론토의 마이너리그에서 대체 투수로 올려보낼 수 있는 투수가 없다고요. 40인 로스터는 둘째치고 마이너에서의 성적들이 평균 5점대 ERA를 기록하고 있기 때문입니다. 시즌이 시작되기 전 5선발 자리를 두고 기쿠치와 다투던 미치 화이트는 어떻게 되었냐고요. 부상자 명단에 올라있다가 오늘 버팔로에서 재활 투구를 했는데 2와 3분의 1이닝 동안 5실점, 홈런 1개 포함한 5안타, 볼넷 2개를 허용하며 아직 준비가 덜 된 것으로 나타났습니다. 저기 커브볼이 머리 위로 향하는 거 보이시나요? 저 정도예요. 자, 이렇게 해서 현재 토론토에 남아있는 유일한 선발 투수를 찾아보면 류현진 선수 말고는 희망이 보이는 선수가 없다는 것입니다. 그런데 류현진 선수 본인은 7월 복귀를 희망하고 있는 것으로 계속해서 이야기를 하고 있는데 현지 기자, 특히 토론토의 구단주가 운영하는 스포츠넷의 기자인 샤이 다비디는 좀 더 기다려야 한다는 의견을 이야기하고 있습니다. 이게 어느 정도 구단의 의중을 더 잘할 수 있게 해주는 정보라고 보이는데요. 다비디가 스포츠넷에서 운영하는 24시간 스포츠 라디오와의 인터뷰에서 한 내용을 들어보시고 현지에서는 류현진 선수의 복귀 시점을 언제쯤으로 잡고 있는지 또 복귀 후 어떤 식으로 기용할 계획인지에 대해서 한번 들어보시고 판단해 보시면 좋을 것 같습니다. 아무튼 류현진 선수가 2달이든 3달이든 완벽한 몸을 만든 뒤에 복귀에 성공했으면 좋겠습니다. Hyunjin Ryu and Chad Green threw bullpens in front of John Schneider and Pete Walker over the last couple days down in Tampa as they kind of continue their progression from longer-term injuries. How did they come through those? And, you know, I know Ryu talked a little bit yesterday about the new body that he's working with and how he's been able to lose some weight as he rehabs back. What does a timeline look like for either of those guys, if there is one right now? Yeah, it was actually really cool watching the bullpens. It's not only were Schneider and Walker there, but almost the entirety of the Blue Jays pitching staff was just standing behind and watching them do it, offering support and encouragement, which is really appreciated by both guys. In terms of a timeline, it's still hard to tell. Ryu repeated that his goal all along has been to have a return just after the All-Star break, and that his schedule was structured accordingly. Chad Green was a little bit less specific. He just said, "Look, I just want to just keep hitting the physical thresholds that I need to, and I'll get back when I get back." But I would think that with both guys, I would think August would be sort of a great time for them to return, and if it was earlier, all the better. But there's also the balance there to not rush guys back from Tommy John rehabs. It's a very tricky process, and oftentimes waiting a month is far better than
rushing a couple weeks earlier. And in that way, too, both guys could sort of turn into really pivotal style additions for the Blue Jays, right? If Chad Green especially is able to come back and be Chad Green that he's been with the Yankees, then all of a sudden the Blue Jays have an absolute weapon in their bullpen, the kind of weapon that is very difficult, if not impossible, to get at the trade deadline, and that would be a major boost. And, same with Ryu in terms of if there was a need in the rotation, then all of a sudden he'd lengthen things. If he's healthy, maybe you go to a six-man rotation for a period of time to just allow guys to get a little bit of extra rest or wait for things to shake out the way they may shake out. There are a number of different ways you can approach that. But there's still a fair amount of work for both guys before we start seriously getting to that point. Neither of them has faced hitters yet. They're going to have to do that. They're going to have to obviously pitch into rehab games and build up their physical capacity. So there's still quite a bit of runway left, but everybody seems to be pretty encouraged by what they saw from the way both guys threw the ball.